প্রথম লকডাউনের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ডাউনিং স্ট্রিটের বাসভবনে একটি ড্রিঙ্কস পার্টিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ রাজনীতি এখন চরম তুঙ্গে। শুধু বিরোধী দলের নয়, নিজ দলের এমপিদের কামানের গুলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন এখন বরিস জনসন। ক্ষমা চেয়েও উত্তেজনা দমনে ব্যর্থ হচ্ছেন যেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে তার দলের ৬ জন এমপি তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। এ ঘটনায় আজ সরকারি দলের এমপি ক্রিশ্চিয়ান ওয়েকফোর্ড লেবারে যোগ দেন। এছাড়া সংসদে আজ প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ডেভিড ডেভিস বরিস জনসনকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এমন উত্তেজনার মধ্যেও অধিবেশন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের বারবার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত ৬ জন কনজারভেটিভ এমপি প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করেছেন। But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday, he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God. Can I start by warmly welcoming the honourable member for Bury South to his new place and to the Parliamentary Labour Party. Mr. Speaker, like so many people up and down the country, he has concluded that the Prime Minister and the Conservative Party have shown themselves incapable of offering the leadership and government this country deserves. And as for Bury South, Mr. Speaker, as for Bury South, let me say to the right gentleman, Mr. Speaker, by all may I say to the right honourable gentleman, that the Conservative Party won Bury South for the first time in generations under this Prime Minister, with an agenda of uniting and levelling up and delivering for the people of Bury South. And Mr. Speaker, we will win again in Bury South at the next election under this Prime Minister. Bury South is now a Labour seat, Prime Minister. It also requires the Prime Minister to ask us to accept that as he waded through the empty bottles and platters of sandwiches, he didn't realise it was a party. Does the Prime Minister realise how ridiculous that sounds? Throughout the pandemic, people across government have been working flat out to protect the British public with huge quantities of PPE, so we can now make 80% in this country, with the biggest and most generous furlough scheme virtually anywhere in the world. তবে আরও অনেকে ট্যুরি নেতৃত্ব প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী ব্যাকবেঞ্চ 1922 কমিটির চেয়ারম্যান স্যার গ্রাহাম ব্রাডির কাছে চিঠি দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। অনাস্থা ভোট এবং নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় 54টি চিঠির থ্রেশহোল্ড শীঘ্রই পৌঁছে যেতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে। এদিকে স্কটিশ কনজারভেটিভ নেতা ডগলাস রস, যারা মিস্টার জনসনকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের একজন বলেছেন, একটি অনাস্থা ভোট কাছে আসছে। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতির মোড় এখন কোন দিকে যায় সেটি এখন দেখার বিষয়।